Hi friends, Rose Pharma Education informative videos എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് AC ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് AC ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവെർട്ടിംഗ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. Angiotensin converting enzyme inhibitors is an agent which blocks the angiotensin converting enzyme, which ultimately inhibit the conversion of angiotensin 2 from angiotensin 1. Classification of AC inhibitors. First one, direct action but internalized metabolites to disulfide group. Example, Captopril. Second one, prodrug, ester dicarboxylic acid. They have the effects when they are changed to active metabolized. Example, enalapril, benzapril. Soluble in water and not changing the body, lisinopril. Main mechanism of action of AC inhibitors. The AC inhibitors lower blood pressure by reducing peripheral vascular resistance, blocks the ACE that cleaves angiotensin 1 to form the potent vasoconstrictor angiotensin 2. AC inhibitors decrease angiotensin 2 and increase bradykinin levels. AC inhibitors also decrease the secretion of aldosterone, resulting in decreased sodium and water retention. Adverse effects of AC inhibitor: dry cough, rash, fever, altered taste, hypotension in hypovolemic states, and hyperkalemia, fatigue, angioedema, headache, dizziness. Contraindication and precautions. The AC inhibitors are contraindicated in patients with the previous angioedema associated with the AC inhibitor therapy, hypersensitivity to AC inhibitors. AC inhibitors should be used with caution in patients with an impaired renal function, hypovolemia or dehydration. Therapeutic uses of AC inhibitors used in patients with cardiac failure, renal disease, or systemic sclerosis. It also used to treat diabetic nephropathy and left ventricular hypertrophy. Study of drugs under AC inhibitors. First one, Captopril. Mechanism of action of Captopril. Captopril prevents the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2 by inhibition of ACE, decreased plasma angiotensin 2, increased plasma renin activity resulting from loss of negative feedback on renin release, decreased aldosterone secretion, small increase in serum potassium with the sodium and fluid loss. Adverse effect of Captopril: cough due to increase in the plasma level of bradykinin, angioedema, agranulocytosis, proteinuria, hyperkalemia, taste alteration, teratogenicity, acute renal failure, and leukopenia. Contraindications: hypersensitivity, stenosis, renal impairment, pregnancy. Precaution: lactation, severe CHF, dose 25 milligram BD or 50 milligram TDS. Clinical use: vasodilation and inhibition of some renal function activities used in hypertension, cardiac conditions such as post-myocardial infarction and congestive heart failure. Thank you. Rose Pharma Education under online pharmacy tuition classes എടുക്കുന്നതാണ്. Pharm D, B.pharm D.pharm സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ്, ഡെയിലി ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ്, റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൺലൈൻ ഫാർമസി ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സസിന് ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9526871977 എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.